Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Yam pravrajantam anapetam apeta kritim dvaipayana virahakatara juhava putreti tanmayatayo taravo vinedustam sarva bhuta hridayam munimanatosmi. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, text number 3. Anadihi Atma Purusaha Nirgunaha Prakriteh Paraha Pratyak Dhama Swayam Jyotihi Vishwam Yena Samanvitam Anadiratma Purusho Anadiratma Purusho Nirguna Prakriteh Paraha Nirguna Prakriteh Paraha Pratyak Dhama Swayam Jyotihi Pratyak Dhama Swayam Jyotihi Vishwam Yena Samanvitam Vishwam Yena Samanvitam Anadiratma Purusho Nirguna Prakriteh Paraha Pratyak Dhama Swayam Jyotir Vishwam Yena Samanvitaha. Somebody else? Anadiratma Purusho Nirguna Prakriti Para Pratyak Dhama Swayam Jyoti Vishwam Yena Samanvitam Anadiratma Purusho Nirguna Prakriti Paraha Pratyak Dhama Swayam Jyotir Please read the whole thing. Anadi जसको आदि छैन आत्मा परमात्मा पुरुषः भगवान निर्गुण प्रकृतिका गुणहरूबाट पर प्रकृति पर यस भौतिक संसार भन्दा पर प्रत्येक धाम सर्वत्र दर्शनीय स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशवान विश्वम संपूर्ण सृष्टि येन जसबाट समन्वितम पालित छ। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्णको भाष्यमूर्ति अवैजनाथ भक्ति वेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादजी। श्री प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार छ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आदि छैन,
उहाँ प्रकृतिका गुणहरूबाट पर यस भौतिक जगतको अस्तित्वभन्दा पारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वत्र देखाइदिनेवाला हुनुहुन्छ किनकि उहाँ स्वयं प्रकाशवान हुनुहुन्छ र उहाँको स्वयं प्रकाशवान कान्तिबाट सम्पूर्ण सृष्टिको पालन हुन्छ। तात्पर्य श्री भगवानलाई आदि रहित अनादि बताइन्छ। उहाँ पुरुष अर्थात् परमात्मा हुनुहुन्छ। पुरुषको अर्थ हुन्छ व्यक्ति। जब हामी आफ्नो वर्तमान अनुभवबाट कुनै व्यक्तिको विषयमा सोच्छौँ भने उसको आदि हुन्छ। यसको भाव यो हो कि उसको जन्म लिएको हुन्छ र उसले जीवनको प्रारम्भबाट लिएर अहिलेसम्मको इतिहास हुन्छ। तर यहाँ भगवानलाई अनादि अर्थात् आरम्भ रहित भनिएको छ। यदि हामी सबै व्यक्तिहरूको परीक्षण गरियो भने प्रत्येकको आदि हुन्छ। तर जब हामीले यस्तो व्यक्तिसम्म पुग्छौँ जसको कुनै आदि छैन भने ऊ परम पुरुष हुन्छ। ब्रह्म संहितामा यही परिभाषा दिएको छ। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर परम नियन्ता कृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँ आदिरहित हुनुहुन्छ र हरेकको उद्गम हुनुहुन्छ। यो परिभाषा समस्त वैदिक साहित्यमा उपलब्ध छ। भगवानलाई आत्मा भनिन्छ। त यो आत्माको परिभाषा के हो? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय छ। ब्रह्मको अर्थ हुन्छ महान। यसको महानता सर्वत्र परिलक्षित छ र यो महानता के हो? चेतना। हामी चेतनाको व्यक्तिगत अनुभव गर्दछौँ किनकि यो पुरा शरीरमा फैलिएको छ। यहाँसम्म कि प्रत्येक रोमकूपमा हामीले चेतनाको अनुभव गर्न सक्दछौँ। यो व्यक्तिगत चेतना हो। यसै प्रकारले परम चेतना हुन्छ। यसका लागि एउटा लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाशको उदाहरण दिन सकिन्छ। सूर्य प्रकाश सर्वत्र छ। यहाँसम्म कि कोठाभित्र अथवा आकाशमा दृष्टिगोचर हुन्छ। तर एउटा लघु प्रकाश विशिष्ट सीमामा अनुभव गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले हाम्रो चेतना हाम्रो शरीरसम्म सीमित रहन्छ। तर परम चेतना या ईश्वरको अस्तित्व सर्वत्र देख्न पाइन्छ। उहाँ आफ्नो शक्तिबाट सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ। विष्णु पुराणमा बताइएको छ कि हामीहरू जहाँ कहीँ तथा सर्वत्र जे कुछ देख्दछौँ यो परमेश्वरको शक्तिको वितरण हो। भगवत गीतामा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ कि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र आफ्ना दुई प्रकारका शक्तिहरू आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तिहरूद्वारा उहाँ सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ। यी दुवै शक्तिहरू सर्वत्र फैलिएका छन् र उहाँ भगवानको अस्तित्वको प्रमाण हो। सर्वत्र चेतनाको अस्तित्व क्षणिक हुँदैन। यो अनादि छ अर्थात् यसको कुनै प्रारम्भ छैन र यो अनन्त पनि छ। यहाँ यस मतलाई स्वीकार गरिँदैन कि चेतनाको विकास भौतिक संयोगको कुनै एक अवस्थामा हुन्छ किनकि जुन चेतना सर्वत्र विद्यमान छ उसको कुनै आदि हुँदैन। यो भौतिकवादी या निराकारवादी सिद्धान्तको आत्मा होइन, ईश्वर होइन र ईश्वर छैन र चेतना पदार्थको संयोगबाट प्रतिफलित भएको मान्य हुँदैन। और पदार्थ आदिविहीन हुँदैन, यसको आदि हुन्छ। जस प्रकारले भौतिक शरीरको आदि छ त्यसै प्रकारले विराट शरीरको पनि छ र जसरी हाम्रो भौतिक शरीर हाम्रो आत्माको आधारमा प्रारम्भ भएको छ त्यसै तरिकाले यो समग्र विराट शरीर परमात्माका आधारमा प्रारम्भ हुन्छ। वेदान्त सूत्रको कथन छ जन्माद्यस्य। यो समग्र भौतिक प्रदर्शन यसको उत्पत्ति वृद्धि पालन तथा यसको संहार परम पुरुषबाट अद्भुत छ। भगवत गीतामा पनि भगवान बताउनुहुन्छ म आदि हुँ, प्रत्येक वस्तुका जन्मको स्रोत हुँ। यहाँ भगवानको वर्णन गरिएको छ। उहाँ आकरण हुनुहुन्छ र समस्त कारणहरूका कारण हुन्छ। परको अर्थ हुन्छ पर, सृजनात्मक शक्तिभन्दा पर। भगवान सृजनात्मक शक्तिको स्रष्टा हुनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ कि यस संसारमा सृजनात्मक शक्ति छ तर भगवान त्यस शक्तिको अधीन हुनुहुँदैन। उहाँ त प्रकृति पर अर्थात् यस शक्तिबाट पर हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक शक्ति मायाद्वारा उत्पन्न तीन प्रकारका तापहरूलाई सहनुहुन्न किनकि उहाँ यसभन्दा पारी हुनुहुन्छ। प्रकृतिका गुण उहाँको
स्पर्श गर्न सक्दैनन्। यहाँ पर स्वयं ज्योति बताइएको छ, जसको अर्थ हुन्छ कि उहाँ साक्षात प्रकाश हुनुहुन्छ। हामीहरू यस जगतमा यो अनुभव प्राप्त हुन्छ कि एउटा प्रकाशबाट परावर्तन हुन्छ, जसरी चाँदनी धूपको परावर्तन हो, सूर्य ब्रह्मज्योतिको परावर्तन हो, त्यसै तरिकाले ब्रह्मज्योति परमेश्वरको शरीरको परावर्तन हो। ब्रह्म संहितामा यसको पुष्टि गरिएको छ। यस्या प्रभा प्रभवत, ब्रह्मज्योति भगवानको शारीरिक कान्तिको फलस्वरूप हो। त्यसै यहाँ स्वयं ज्योति भनिएको छ, अर्थात् उहाँ स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ। उहाँको प्रकाश अनेक प्रकारले बाँडिएको छ, यथा ब्रह्मज्योति, सूर्य प्रकाश, चन्द्र प्रकाश। भगवत गीतामा पुष्टि गरिएको छ कि आध्यात्मिक जगतमा सूर्य प्रकाश, चन्द्रमाको ज्योति या बिजुलीको आवश्यकता पर्दैन। उपनिषदहरूबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ, किनकि भगवानको शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगतलाई प्रकाशित गर्नका लागि पर्याप्त छ। अतः सूर्य प्रकाश, चाँदनी या अन्य कुनै प्रकाश या बिजुलीको कुनै आवश्यकता पर्दैन। यो आत्म प्रकाश पनि यस मतलाई खण्डन गर्दछ कि आत्मा या आत्मचेतना भौतिक संयोगको कुनै अवस्था विशेषमा विकसित हुन्छ। स्वयं ज्योति पद सूचित गर्दछ कि कसैले भौतिक या रञ्चमात्र पनि स्पर्श हुँदैन। यहाँ यसको पुष्टि गरिएको छ कि भगवानको सर्वव्यापकता उहाँको सर्वत्र प्रकाशबाट हुन्छ। हामीहरूलाई अनुभव हुन्छ कि सूर्य एक स्थानमा स्थित छ, जबकि यसको प्रकाश चारैतिर लाखौं मिलसम्म प्रसारित छ। यो हाम्रो व्यावहारिक अनुभव हो। यसै प्रकारले यद्यपि परम प्रकाश उहाँको निजी धाम वैकुण्ठ या वृन्दावनमा स्थित छ, तर उहाँको प्रकाश न केवल स्वर्गमा अपितु यसको पारी पनि व्याप्त छ। यस लोकमा पनि त्यही प्रकाश सूर्य गोलोकद्वारा परावर्तन हुन्छ र सूर्य प्रकाश चन्द्रलोकद्वारा यस प्रकार आफ्नो धाममा स्थित रहँदै पनि उहाँको प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतहरूभन्दा माथि फैलिएको हुन्छ। ब्रह्म संहिता 5:37 मा यसको पुष्टि गरिएको छ। गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूता, उहाँ भूलोकमा निवास गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँ सम्पूर्ण सृष्टिमा विद्यमान हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक वस्तुको परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ र उहाँमा असंख्य दिव्य गुणहरू छन्। यो पनि निष्कर्ष निक्लिन्छ कि यद्यपि निसन्देह पुरुष हो, तर उसले यस जगतको पुरुष, तर यो जगतको उहाँ पुरुष होइन। मायावादी चिन्तकले यही सम्झिने गर्छन् कि भौतिक जगत भन्दा पारी पनि पुरुष हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरू निर्विशेषवादी हुन्। तर यहाँ अत्यन्त उत्तम ढङ्गले बताइएको छ कि भगवान यस संसारभन्दा पर हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धाम स्वयं ज्योतिर् विश्वं येन समान्वितः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्तः प्रविश्य मम वाचिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयत किल शक्तिधर स्वदम्नन्यंश्च हस्तचरणश्रवण त्वागादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Hare Krishna. So we're reading the 26th chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam, and in 25th chapter of Srimad Bhagavatam of the third canto, already Kapila Dev explained the glories of bhakti.
योभन्दा अगाडि 25औं अध्यायमा भगवान कपिल देवले भक्ति योगको महिमाको चर्चा गरिसक्नु भएको छ। Why, after explaining the glories of bhakti, he again goes to this boring subject matter of Sankhya Yoga, Jnana? Why? किन भक्तिमय सेवाको वर्णन गरिसकेपछि फेरि सांख्य योग ज्ञानको बारेमा यस्तो अल्छिलाग्दो कुरा किन गर्नुभएको होला? Why do we have to hear this again and again and again and again and again? किन हामीले यसलाई बारम्बार 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 सुनिराख्नु पर्ने? This Sankhya Yoga is being explained. Sukadev Goswami started explaining it in the second chapter, in the second canto of Srimad Bhagavatam, in the last chapters of the second canto. Then he started it in the beginning of the third canto. Altogether, 6 times he's explaining how this world is working, how different elements of this world are created, and we already know this. This is already 5th or 6th time he is explaining this. सुखदेव गोस्वामीले त द्वितीय स्कन्धको अन्तिम भागमा पनि यो सृष्टिको प्रक्रिया कसरी चल्छ, विभिन्न तत्त्वको सृष्टि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताइसक्नु भएको छ। फेरि तृतीय स्कन्धको सुरुमा पनि भन्नु भएको छ, फेरि यहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो भागवतमा 5-6 चोटि चाहिँ यो एउटै कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता किन त? If something is being repeated again and again and again, it means that it's very difficult for us to understand from the first time hearing it. केही चीजलाई बारम्बार दोहोऱ्याइराखिएको छ भने बुझ्नुपर्छ कि कुनै चीजहरू अत्यन्त गाह्रो छ जुन हाम्रो दिमागले भेट्न सक्दैन, त्यसकारणले बारम्बार दोहोऱ्याइन्छ। It's almost like a sadhana for us to repeat for oneself that I'm not this body and I'm not the controller of this world. र यो हामीहरूको लागि साधना पनि हो, हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ यो बुझ्नलाई कि म त आत्मा हुँ र म यो भौतिक संसारको भाग होइन। Because there is very deeply rooted desire to control this material world. किनकि यो भौतिक संसारलाई उपभोग गर्ने चाहना हाम्रो हृदयभित्र जडा गरेर बसेको छ। And to enjoy this material world. र यो संसारलाई भोग गर्ने इच्छा। This is actually the main reason why we came to this material world, because we want to be Purusas ourselves. हामी यो संसारमा आउनु पर्नेको कारण नै यही हो किनकि हामी स्वयं पनि पुरुष बन्न चाहन्छौँ। Every material, every conditioned soul in this world is a little Purusha, little controller. संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छन्, बद्ध जीवात्माहरू सबै सानो सानो पुरुष हुन्। It doesn't matter whether he is wearing sari or dhoti, he is still Purusha. उनले साडी लगाएको होस् या धोती लगाएको होस् फरक पर्दैन, उ पुरुषै हो। And we all want to control certain sphere of creation. र हामीहरू केही क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छौँ। Joe Biden wants to control America. जस्तो कि बाइडेनलाई अमेरिकामाथि नियन्त्रण गर्न मन छ। And we want to control little kitchen in our little house. र हामीहरू चाहिँ हाम्रो सानो घरमा रहेको सानो किचनमा नियन्त्रण गर्न खोज्छौँ। But the idea is the same. We want to control, what I want my share of control over this world. तर कुरा एउटै हो, हामीहरू आफ्नो भागमा नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। And control means we want to exploit it, we want to enjoy this material world, and this is very, very deep human psychology. र नियन्त्रणको अर्थ हुन्छ हामी चाहिँ यसलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छौँ, यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन चाहन्छौँ। Russia wants to control Ukraine nowadays. युक्रेनमाथि नियन्त्रण गर्न मन लागिरहेछ। This husband wants to control wife, and wife wants to control husband. पत्नीलाई पतिमाथि नियन्त्रण गर्न मन लाग्छ, पतिलाई पत्नीमाथि नियन्त्रण गर्न मन लाग्छ। And they all want to control their children. र उनीहरू सबैलाई आफ्नो बच्चाहरूमाथि नियन्त्रण गर्न मन लाग्छ। And their children want to control them. र बच्चाहरूलाई मातापितामाथि नियन्त्रण गर्न मन लाग्छ। And they know how to do it. थाहा पनि हुन्छ कसरी गर्ने भनेर। Everyone has this psychology and has this desire to have some power and to control somebody and to exploit somebody. र सबै व्यक्तिहरूसँग यो इच्छा हुन्छ भित्रबाट कि मैले कसै न कसैलाई नियन्त्रण गरौँ, कसैलाई चाहिँ शोषण गरौँ।
And therefore, we have to hear again and again and again that we are not the controllers, Krishna is the controller. र त्यही भएर हामीले बारम्बार श्रवण गरिराख्नुपर्छ कि हामीहरू नियन्त्रणकर्ता होइन, कृष्ण नियन्त्रणकर्ता हुनुहुन्छ। Without his will, even the blade of grass cannot move. किनकि कृष्णको इच्छा बिना एउटा घाँसको तेन्द्रा पनि हल्लिँदैन। And he says himself, Maya Dyakshana Prakriti Suyati Sacharacharam in Bhagavad Gita. I am the Adyaksha, I am the overseeing this material nature. र भगवत गीतामा भगवानले बताउनु पनि भएको छ कि मेरो अध्यक्षतामा यो भौतिक सृष्टिले काम गर्ने गर्छ। And therefore, in the previous verse, Kapila Dev said, if you know this knowledge, if you understand really this knowledge, then this Hridaya Granthi, the knot which is connecting you with this material nature, will be broken, will be cut. र अघिल्लो श्लोकमा भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई बताउनु भयो कि यदि तपाईले यो ज्ञानको बारेमा जानकारी पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको जुन हृदयमा गाँठो छ, हृदय ग्रन्थि, त्यसको भेदन हुन सक्छ, काटिन सक्छ। Unless we are free from this idea that I want to control this material nature, we will not be able to go to the spiritual world. र जबसम्म हामीलाई लाग्छ कि म यो भौतिक संसारमाथि आफ्नो नियन्त्रण जमाउन सक्छु, तबसम्म हामी आध्यात्मिक संसारमा जान सक्दैनौँ। Because the spirit of enjoyment is extremely strong, very strong. किनकि त्यो भोगेच्छा अत्यन्त तीव्र छ, अत्यन्त शक्तिशाली छ। And for that we have to understand that Krishna is really controlling everything in this world. र त्यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ कि कृष्ण नै यो सम्पूर्ण संसारको वास्तविक नियन्त्रणकर्ता हुनुहुन्छ। That he is he's just pretending that giving us the kind of making a show that we also controlling something, but in reality everything is being controlled by him. र उहाँले यस्तो देखाइदिनुहुन्छ कि मानौ हामी नियन्त्रणकर्ता हौं, तर वास्तवमा त सबै चिजको नियन्त्रणकर्ता उहाँ स्वयमै हुनुहुन्छ। We have to understand that this material nature is made, there is a specific design that it's made as if it is independent. र यो भौतिक संसारको सृष्टि गर्ने बेलामा यस्तो तरिकाले सृष्टि गरिएको छ कि मानव यो लाग्छ कि यो चाहिँ स्वतन्त्र छ। Material nature is like it's prakriti, it's feminine by nature. यो भौतिक प्रकृति भनेको चाहिँ यो स्त्री स्वभावको हुन्छ। And if woman is an independent, Srila Prabhupada explained this, then the man wants to exploit this independent woman. र श्री प्रभुपादले वर्णन गर्नुहुन्छ कि कोही स्त्री स्वतन्त्र छिन् भनेदेखि पुरुषहरूले चाहिँ त्यो स्वतन्त्र स्त्रीमाथि कब्जा गर्छन्। If a man sees some woman who is not protected by some other man, immediately this desire to enjoy this woman appears in his mind. If he knows that somebody is protecting this woman, this desire is not really coming to his heart. But if he sees somebody who is quote unquote independent, and he wants to exploit this. र कोही व्यक्तिले जब देख्छ कि कुनै स्त्री चाहिँ कसैको नियन्त्रण हुन्छ, कसैको संरक्षणमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उसलाई भोग गर्ने इच्छा हुँदैन। तर जसै उसले देख्छ कि कोही तथाकथित स्वतन्त्र स्त्री छ भनेदेखि चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भोग गर्ने इच्छा चाहिँ पुरुषको मनमा आउँछ। Therefore, Srila Prabhupada explained that actually the behind this idea of independence of woman is actually men who want to exploit independent, so-called independent woman. त्यसैले श्री प्रभुपाद बताउनुहुन्छ कि यो स्त्रीहरूको स्वतन्त्र हुने इच्छाको पछाडिपट्टि वास्तवमा पुरुषहरूको सोच छ जो चाहिँ त्यो स्वतन्त्र स्त्रीहरूलाई उपभोग गर्न चाहन्छन्। So in the same way, the prakriti, the nature, if we think that it's independent, immediately the desire to enjoy and to control this nature appears in us. र त्यसै गरी यो भौतिक प्रकृतिलाई पनि हामीले सोच्छौँ कि यो स्वतन्त्र छ भने तुरुन्त हाम्रो हृदयमा इच्छा हुन्छ यसलाई भोग गर्ने। And Krishna has created this material world to give us the impression that it's independent, that it's working on its own, and then you do it. Enjoy, no problem. र कृष्णले यो संसारको सृष्टि नै यस तरिकाले गर्नुभएको छ
कि यो प्रकृतिलाई लाग्छ कि ओ यो स्वतन्त्र छ र ओहो अब मैले यसलाई भोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। But if we understand that actually behind this seemingly, apparently independent nature, there is a controller to whom this nature, this material nature really belongs, then this desire to enjoy it will be subdued. तर हामीले देख्नुपर्छ कि यो तथाकथित हेर्दाखेरि स्वतन्त्र जस्तो लाग्ने प्रकृतिको पछाडि वास्तवमा नियन्त्रणकर्ता हुनुहुन्छ, कृष्णले जस सबैको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि हाम्रो भोग इच्छा मर्छ। Like for example, let's imagine that you're going along the street and you see a car and it's a nice fancy car and you see even the keys there in the car. And you think, oh, this is an independent car. Let me enjoy this independent car. जस्तो मानव उदाहरणका लागि तपाई बाटोमा गइरहेको भएको छ र बाटोमा एउटा गाडी छ र त्यो गाडीमा चाहिँ चाबी पनि दिन्छ, लाग्छ तपाईलाई ए यो त स्वतन्त्र गाडी रहेछ, कसैको पनि हैन, ओहो म यसलाई भोग गर्छु भन्ने भावना हृदयमा आउँछ। And you try it. You open the door and you sit on this front seat and all of a sudden you see a big man who is saying, what are you doing here? This is my car. र हामी देख्छौँ हो चाबी पनि यही रहेछ, कसैलाई अब भोग गर्नु पर्यो भनेर चाबी खोल्छौँ, ढोकाभित्र बस्छौँ, अगाडिको सिटमा बसेर जसै स्टुडियो गर्न लागेको हुन्छ एउटा ठुलो मान्छे आएर ए के गरिरहेको कसो गाडीमा चढ्यो भनेर भन्छ। So immediately the desire to enjoy this car becomes less. तुरुन्तै यो कारलाई मोज गर्ने इच्छा हाम्रो कम हुन्छ। So in the same way, this idea that there is Krishna who is behind this material nature has to be very firmly established within our head and within our heart. त्यस्तै तरिकाले हामीहरूको यो भौतिक प्रकृतिको पछाडि कृष्णको नियन्त्रण छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनमा, बुद्धिमा धारण गर्नुपर्छ। This is Prakriti, but Srila Prabhupada, he always he had this trick. He says Prakriti, but Prakriti means whose Prakriti? It's Krishna's Prakriti. It's not yours Prakriti. र श्रील प्रभुपादले यो यस्तो बताउनुहुन्थ्यो कि प्रकृति त हो, तर प्रकृति मतलब कसको प्रकृति? तपाईको प्रकृति हैन, कृष्णको प्रकृति। Yeah, because when we say Prakriti, Prakriti means nature. Nature implies that there is somebody whose nature it is. Whose nature it is? It's his nature. त प्रकृति भन्ने बित्तिकै कसको प्रकृति भन्ने कुरा हुन्छ, त यो कृष्णको प्रकृति हो। And therefore this philosophy is explained here, and particularly in this verse as well. तसर्थ यही सिद्धान्तलाई यी श्लोकहरुमा विशेष गरी व्याख्या गरिदैछ। Because when we know that everything which is happening here, and when we know that beyond everything which is happening here there is God, our pride will go down. किनकि यहाँ जे पनि भइरहेको छ सबैको पछाडी भगवानको हात छ भन्ने कुरा जानकारी भएपछि हाम्रो अहंकार तल घट्छ। Pride, ahankara, and desire to enjoy, they are completely interconnected. You cannot separate them. If there is ahankara, there will be desire to enjoy. And if there is desire to enjoy, it means that there is ahankara. र यो अहंकार र भोगिच्छा एकदम सँगसँगै गाँसिएर बसेको हुन्छ। जहाँ अहंकार छ भने त्यहाँ भोगिच्छा पनि हुन्छ र जहाँ भोगिच्छा हुन्छ भने त्यहाँ अहंकार पनि हुन्छ। So this material nature is designed in such a way to push down our ahankara, to give us little, to our nose, little, how to say this? Punch, little punch to our nose. र तसर्थ यो भौतिक सृष्टि यस तरिकाले बनाइएको छ कि हामीहरूको अहंकारलाई अलिकति ठेस लागोस्, हाम्रो नाकमा मानौ मुक्का लागोस्। And also Srimad Bhagavatam is a big punch to our nose. र वास्तवमा यो श्रीमद् भागवतम पनि हामीहरूको नाकमा ठुलो मुक्का हो। You are not in control. Krishna is in control. Krishna is behind everything. हामीहरू नियन्त्रणकर्ता हैनौं, कृष्ण नियन्त्रणकर्ता हुनुहुन्छ। सबै ठिकको पछाडी कृष्ण हुनुहुन्छ। In Kena Upanishad, there is a very nice, interesting story in this regard.
र यस सन्दर्भमा केन उपनिषदमा पनि एउटा राम्रो कथा छ। It's not only Srimad Bhagavatam is trying to push down our ahankara. All Vedic literature is explaining the same idea, sometimes directly, sometimes indirectly. र केवल श्रीमद् भागवतले मात्रै हाम्रो अहङ्कार घटाउँछ भन्ने होइन, सबै वैदिक साहित्यहरूले नै यो कार्य गर्छ, कसैले थोरै मात्रामा, कसैले धेरै मात्रामा, अथवा सिधा अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले। And Kena Upanishad is a very interesting Upanishad, is a very interesting scripture. The very name of Kena Upanishad is interesting. Kena means by whom. So literally, Kena Upanishad means by whom Upanishad. त यो केन उपनिषद भन्ने अत्यन्त रोचक छ, किनभने नामैले यो केन उपनिषदको अर्थ हुन्छ कि कसले उपनिषद भन्ने यसको अर्थ। And the idea is that by whom this whole creation is created, who is behind this? र यसको अर्थ यो सारा सृष्टिको पछाडि को हुनुहुन्छ, कसले यो सारा सृष्टि गर्यो त? And the story in this Kena Upanishad, to illustrate this idea that this material world is created by God, starts at the moment when Suras and Asuras, demigods and demons, had some fierce battle. And in this particular fierce battle between Suras and Asuras, Devas, demigods, they were victorious. र यो केन उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ सुर र असुरहरूको युद्धको बारेमा, र यो सुर र असुरको युद्धमा चाहिँ सुरहरू अथवा देवताहरू चाहिँ विजयी हुनुभयो। They completely smashed all the demons, and because they smashed all the demons, they became very proud. र उनीहरूले सबै असुरहरूलाई चाहिँ धुलो पिठो बनाइदिनु भयो, र त्यस्तो धुलो पिठो बनाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अत्यन्त गर्ववान्वित हुनुभयो। When the people, they achieve some victory, they achieve something, they immediately become very proud. Oh, we are so great. We are stronger than this one. जब कसैले कोहीमाथि विजय प्राप्त गर्दछन् भने तुरन्त उनीहरूको हृदयमा यस्तो अहङ्कार आउँछ कि ओ म एकदम ठुलो छु, मैले यिनीहरूलाई चाहिँ पराजित गरिदिएँ। So in the same way, demigods, they became very proud. We conquered over these demons. त्यस्तै गरी यी देवताहरू पनि अत्यन्त अहङ्कारले भरिए कि ओ हामीले यो असुरमाथि विजय प्राप्त गर्यौं। And Krishna thought something is wrong with these demigods. Why they are so proud? They are not supposed to be proud. र कृष्णले सोच्नुभयो कि यी देवताहरूलाई यस्तो अहङ्कार किन आएको, उनीहरूले यस्तो अहङ्कारी हुनु नपर्ने त। They are devatas. Devatas means devotees. Devotees are not supposed to be proud. देवता भनेको त भगवानका भक्तहरू हुन्, र भक्तहरू त कहिले पनि यस्तो गर्वित हुँदैनन्। And also, devotees are not supposed to be proud. Sometimes they are proud. र हो कहिलेकाहीँ भक्तहरू पनि अहङ्कारी हुनु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ भक्तहरू पनि अहङ्कारी भएको देखिन्छ। I am this and I am that, and I distributed so many books, and I distributed so much Charinamrita, and I liberated half of Kathmandu. भक्तलाई मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले यति धेरै पुस्तक वितरण गरेँ, मैले यति धेरै चरणामृत बाँडेँ, र मैले यस्तो सारा काठमाडौँको उद्धार गरिरहेको छु। And immediately Krishna was in the heart saying, something is wrong with these devotees. They're not supposed to be proud. कृष्ण त हृदयमै हुनुहुन्छ, उहाँले तुरुन्त थाहा पाउनुहुन्छ हे यो भक्तमा त अहङ्कार आएछ, यो त नहुने पर्ने चिज हो। They're supposed to remember that ahankara vimudatma kartahamiti manyate. Only fool saying that I am doing this. Actually, Krishna is behind this. I am just this humble servant. उनीहरू त यो कुरा बुझ्नुपर्ने कि वास्तवमा त सबै कृष्णले गर्नुभएको त मैले त केही पनि गरेको छैन। So while demigods were glorifying themselves and saying, look, we are so great, and he is so great, Indra is so great, and Vayu is so great. Krishna, he took a form of little yaksha. र जब देवताहरूले इन्द्र इत्यादि सबै देवताहरूले म यस्तो हुँ, म ठुल्ठुलो हुँ भनेर चाहिँ धाक जमाउँदै त्यसैमा भगवानले चाहिँ एउटा सानो यक्षको रूप धारण गर्नुभयो। And yaksha is like this little spirit which are protecting. Yakshas, they are Kuvera's followers, and they're protecting all these,
treasures which are hidden down the earth. So it's a little, really low-grade sort of a spirit. He's short and he's usually ugly, So this little yaksha, he started walking back and forth on the battlefield, very proudly, with going like this. यो यक्ष भनेको चाहिँ कुबेरका अनुसारहरू हुन्छन् जो चाहिँ आत्मा नै हो तर उनीहरू चाहिँ एकदमै सानो र धेरै उच्च स्तरीय देवता होइन कि तर सानो खालको हो तर उ चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले कुबेरको खजनाहरूको सुरक्षा गर्ने उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ र उ चाहिँ छाती फुलाएर युद्ध भूमिमा चाहिँ यताउता हिँड्दै थिए. And the demigods, they looked at this yaksha and they thought, who he thinks he is. Why he's walking back and forth as if it's he who achieved the victory. देवताले देख्नुभयो यो यक्ष को रहेछ र उ चाहिँ मानव मैले नै युद्ध जिते हुँ भने जसरी अगाडि पछाडि छाती फुलाएर हिँडिरहेछ. And they became really, really upset with this yaksha. What he's doing, why he's doing on the battlefield. It's our battlefield. We achieved this victory. र देवताहरू अत्यन्तै निराश हुनुभयो हैन किन यसले चाहिँ यताउति हिँडिरहेछ छाती फुलाएर यो पनि युद्ध भूमिमा हामीले जितेको पो युद्ध भूमि हो यो त. And they wanted to find out who is this yaksha and why he's walking as if he is the master of everything. Short guy, ugly. उनीहरूले पत्ता लगाउनु खोजे किन को यो व्यक्ति यस्तो पुड्के छ त्यसमाथि पनि कुरूप छ अनि यो के हुँ भनेर हिँडेछ भनेर पत्ता लगाउनलाई गए. But there was a problem. They didn't know whom to send to this yaksha. तर एउटा समस्या थियो कि यो यक्षकोमा कसलाई पठाउने भन्ने थाहा थिएन. Because demigods, they are higher in the universal hierarchy and they're not supposed to mix with all these low-grade creatures like yakshas. र यो ब्रह्माण्डको जुन चाहिँ सूची हुन्छ त्यसमा चाहिँ देवताहरू भनेको उच्च स्तरीय हुन्छन् र यस्तो यक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने हेलमेल गर्ने उनीहरूको स्वभाव हुँदैन. Yakshas are like low caste. They're just untouchables. यक्षहरू भनेको एकदमै निम्न जाति जस्तो अछुत जस्तो खालको हो. So they started consulting with each other. They have to do something. They have to control this yaksha, but they don't know how to do this. Ultimately, they decided, okay, let us send Agni to deal with this yaksha. र वास्तवमा त देवताहरू चाहिँ यस्तो निम्न जातीय यक्षहरूसँग कुराकानी गरे यस्तो हुँदैन तर उहाँले अन्तिममा मिटिङ गर्नु सफल गर्नुभयो के गर्ने कसो गर्ने र अन्तिममा भन्नुभयो ठिक छ अग्निलाई उसँग झेल्न पठाइदिउँ. Demigods, they also have very, very strong caste consciousness. देवताहरूको पनि यस्तो एकदमै दृढ जाति बुद्धि हुन्छ. Jati buddhi, yes. And Agni is the lowest jati among the demigods. र देवताहरूमध्ये अग्नि सबभन्दा निम्न जातिको हुनुहुन्छ. Nimna jati. So this Agni, because Agni, he's sometimes, in Pashupatinath, what Agni is doing, right? He is eating all these dead bodies. So Agni is demigod, but he is not so high-grade demigod. अग्निलाई चाहिँ त्यति उच्च स्तरीय देवता मानिँदैन किनकि अग्निले त पशुपतिनाथमा के खानुहुन्छ तपाईँलाई थाहै छ हैन त्यसैले चाहिँ देवता त हो तर त्यति उच्च स्तरीय देवता मानिँदैन. So therefore they thought, if Agni goes and mixes with this yaksha, he will not lose his caste anyway. So so let him deal with him. तसर्थ अग्नि गएर चाहिँ यो यक्षसँग हेलमेल गर्नुभयो भने पनि खासै उसको जाति जाने भने जस्तो हुँदैन त्यसकारण उसैलाई पठाउँ भन्ने निर्णय भयो. And Agni became very proud, if all the demigods, Indra came to Agni, Indra said, Agni, you have a very responsible job. Now you go to this yaksha and you find out who he is. र अग्निदेवलाई चाहिँ स्वयं इन्द्र आएर देवताहरू सबै आएर चाहिँ तपाईँ जाऊ र यक्षको पत्ता लगाएर आऊ भनेर आदेश दिनुभयो. And Agni became very proud, I have such a responsible job. Now I have to find out on behalf of all the demigods.
I will show this ugly yaksha who he is. र अग्नि चाहिँ एकदमै गर्वन्वित भयो, फुल्नु भयो र भन्नुभयो ओहो देवताहरूले मलाई यति ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मैले गएर पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो गुरु यक्ष को रहेछ त। And being very proud, he just rushed towards this yaksha. र अत्यन्त गर्वित भएर चाहिँ एकदम दौडेर चाहिँ गए त्यो यक्षबाट। But and he wanted to do this akraman, like Patri says, akraman. So, but what happened while he was rushing towards this yaksha, all of a sudden, something like 3 meters before this yaksha, he had to stop. There was some impediment. There was nothing there, but he had to stop. And, he was very shocked by this. एकदमै हतारमा एकदम तीव्र गतिमा गइरहेका थिए, तर यो यक्ष नजिकै पुग्नु भन्दा केही मिटर अगाडि नै मानव केहीले रोकिरहेको थियो, अगाडि बढ्न सकेन। As if there was some glass wall, but not thin glass wall. He wanted to go closer, but he couldn't. And he was standing there looking at this yaksha, completely shocked, and he forget why did he come there, because it was such a shock. र त्यहाँ मानव केही नदेखिने खालको सिसाको एउटा भित्ता जस्तो थियो, जसबाट पार गरेर अगाडि जान खोज्छन् तर जान सक्दैनन्। र यस्तो चाहिँ उनलाई चाहिँ मोहमा परे कि उनले बिर्से कि म किन आएको थिएँ यहाँ भन्ने कुरा। So he stands there looking at this yaksha, and yaksha is looking at him very, lovingly and smilingly, and waiting. You were rushing. There was some reason, expecting some question from this Agni. र यसरी उनले जब यक्षलाई हेरे, यक्ष चाहिँ अत्यन्त यस्तो दृष्टिले हेरिराख्नु भएको थियो उहाँलाई कि के भयो तपाईँ एकदमै जोसिएर कहीँ जानको लागि दौडिराख्नु भएको थियो, जान सक्नु भएन, तपाईलाई केही सोध्नु छ भने जस्तो दृष्टिले हेर्दै। But Agni completely forget why he is there. He's just sitting there. तर अग्निले चाहिँ पूर्ण रूपमा बिर्सिसक्नु भएको थियो, किन आउनु भएको थियो, केवल त्यहाँ बेरा बसिराख्नु भएको थियो। And he was supposed to ask this yaksha who you are, and ultimately yaksha is asking him, who you are, Agni. उनले चाहिँ सोध्नु पर्ने थियो यक्षलाई कि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर, तर अन्त्यमा त यक्षले नै सोध्नु भयो कि तपाईँ चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर। And Agni, he comes back to his senses and he says, you don't know who I am. I am the great demigod Agni. I am the controller of this whole fire energy. I can burn anything. This is who I am. And he calls himself by some name. I'm demigod Agni, great demigod. र उनले भने ओहो तिमीले मलाई चिनेको छैन, म त महान देवता अग्निदेव हुँ, मेरो नियन्त्रणमा सारा संसारभरिको आगो बल्छ र मलाई नचिने तिमीले मेरो यस्तो ठुलो नाम छ, मेरो नाम अग्नि हो भनेर बताए। And the word Agni, if you do some nirukta, some derivation from this word, Agni means agrenayati, the one who goes first, the one who is, in front of everyone else, who is the main. र यो अग्नि शब्दको यदि तपाईले अर्थ खोज्नुहुन्छ भनेदेखि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ जो व्यक्ति सबभन्दा अगाडि अग्रसर हुन्छ उसलाई अग्नि भनिन्छ। And Krishna, he sees the pride. I am the great demigod Agni. I am the first. I'm here. He sees the pride and he says, "Really? Oh, my dear sir, you can burn anything. Can you burn this little?" And he picked up a little blade of grass, little tree, and said, "Can you please burn this?" र भगवान श्री कृष्णले त अग्निको यो अहंकारलाई चाहिँ देख्न सक्नु भएन र उहाँले भन्नुभयो, ए तपाईँ यत्रो ठुलो देवता अग्नि जसले पनि जलाउन सक्नुहुन्छ, ल म एउटा सानो घाँसको केन्द्र दिन्छु, ल यो घाँसलाई जलाउनु त। And Agni realized that there will be some problem, but he couldn't go back, so he has to try. र अग्निले विचार गरिसकेको थिए कि यहाँ त अब केही समस्या हुनेवाला छ, तर अब यत्रो अगाडि आइसकेपछि फिर्ता जाने त कुरा होइन, अगाडि नै जानु पर्यो। So Yaksha holds this little
blade of grass, and Agni starts blowing the fire, and this blade of grass didn't become yellow. It's green like it was before. अग्निले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ज्वाला निकालेर चाहिँ त्यो घाँसको सानो केन्द्रलाई जलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यत्रो अग्नि बाल्दाखेरि पनि त्यो हरियोबाट पहेँलो पनि भएन अझै पनि हरियै थियो उसले केही गर्न सकेन And Yaksha is asking him, what happened to you, sir? You wanted to burn everything. And Yaksha becomes really small and he turns away and goes back to demigods and they're asking who he is. Yaksha says, I don't know who he is. the Agni says, I don't know who is this Yaksha. र अग्निदेव त्यहाँ अनेक प्रयास गरेर नसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो र जब देवताहरूले सोध्नुभयो को रहेछ त त्यो यक्ष को तपाईलाई थाहा पाउनु हो भन्दा मैले थाहा पाउन सकिनँ को भनेर भन्नुभयो So then, when he was unsuccessful, the demigods started consulting with each other and they decided to send Vayudev instead of Agni. They said, oh, you Agni, you're useless, you cannot find out, so let us send Vayudev. त्यसपछि देवताहरूले छलफल गर्नुभयो र भन्नुभयो ए यो अग्नि यो कामै नलाग्ने यो भन्दा बरु हामी वायुदेवलाई पठाउँछौँ ल वायुदेव जानुहोस् भने वायुदेवलाई पठाउँछौँ Vayudev also became very proud and he again rushed towards this yaksha. वायुदेव पनि अत्यन्त अहंकारले फुल्नुभयो र यो यक्षतर्फ दौडेर जानुभयो And exactly same story repeated. Vayudev stopped and Yaksha asked who you are, and Vayudev said, "I'm Matarishva. I'm great demigod. I can control this whole air." त्यही कथा फेरि भयो कि वायुदेव पनि अगाडि जानुभयो उहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएन तपाईको म वायुदेव हो मैले सबै उडाउन सक्छु अनि अनेक प्रयास भयो तर उहाँ पनि विफल हुनुभयो Because of me everything is moving here, without me nothing can move. मेरो कारणले गर्दा सबै कुरा यहाँ हल्लिन्छ म बिना केही पनि चीज हल्लिन सक्दैन And then this yaksha says, "Can you please move this little blade of grass?" र यक्षले भन्नुभयो एउटा यो सानो घाँसको पत्तालाई हल्लाउन सक्नुहुन्छ And this blade of grass doesn't move because it's in the hands of Yaksha. So Vayudev goes back to demigods and demigods ask, did you find out who this Yaksha? And Vayudev says, no, I don't know who this Yaksha is. It's really strange, this Yaksha. वायुदेव पनि विफल भएर फर्किनु भयो र तत्पश्चात देवताले सोध्नु थाहा पाउनुभयो को रहेछ त्यो यक्ष अनि उहाँले मैले थाहा पाउन सकिनँ को भन्नुभयो And then the demigods, they think it seems to be serious subject matter, so let's send Indra, because Indra, he must find out. र देवताले सोच्नु भयो कि अब यहाँ एकदमै गम्भीर परिस्थिति छ त्यसकारणले अब हामीले इन्द्रलाई पठाउँछ इन्द्रले पत्ता लगाउनुहुन्छ को भनेर And Indra, he starts going towards Yaksha, but he became a little thoughtful and he thought, let me do something different. र इन्द्रदेव पनि यो यक्षतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो र बाटोमा उहाँले सोच्नु भयो कि म चाहिँ अलिक भिन्नै केही गर्न पर्यो Like Srila Prabhupada, he explained why he went to America. He said, my god brothers, they went to Germany and they went to England and they failed. And I thought, let me do something different. So he went to America. जस्तो कि श्रील प्रभुपादजीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँका गुरुभाइहरू चाहिँ लन्डनमा जानुभयो अन्त जानुभयो तर केही सफलता प्राप्त भएन र प्रभुपादले सोच्नु म अलिकति भिन्नै केही गर्छु र म अमेरिका जान्छु भनेर जानुभयो And actually in the Vedas it is said that usually the first attempt fails, second attempt fails, but third attempt may become successful. So Indra thought, maybe I will become successful. र वेदमा बताइएको छ हुन सक्छ पहिलो प्रयासमा तपाई विफल हुनुहोस् दोस्रो प्रयासमा विफल हुनुहोस् तर तेस्रो प्रयासमा सफल हुने सम्भावना हुन्छ त्यसकारणले तेस्रो चोटी म सफल हुन्छ कि भन्ने थियो Like also in case of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was the third attempt.
So this Indra, he starts thinking, let me do something differently. And while he was going very carefully towards this yaksha, all of a sudden yaksha disappeared. र जस्तो कि शिल प्रभुपादजीले पनि अनेक हार खाएर पनि अन्तिममा सफलता प्राप्त गर्नुभयो त्यसरी इन्द्रले पनि सोचे अब म सफलता प्राप्त गर्छु भनेर र त्यहाँ अगाडि जब जानुभयो त्यस समयमा त्यो यक्ष त्यहाँबाट लुप्त भयो No yaksha. यक्षै छैन So, and then the story goes further, and Indra started looking, there's no yaksha, what to do? Where is this yaksha? And instead of yaksha, a very beautiful woman appears there. त इन्द्रले यसरी अगाडि बढेको समय यक्षलाई कतै देखिन अनि कहाँ गएछन् के भएछ भनेर खोजी गर्दै थिए र कहानी यस प्रकार छ कि अनि इन्द्रले चाहिँ त्यहाँ एउटा सुन्दर युवतीलाई देख्नुभयो And this very beautiful woman, she's walking back and forth in the same way as Yaksha was walking. र त्यही स्थानमा त्यो युवती चाहिँ अगाडि पछाडि हिँड्न थाल्नुभयो जसरी त्यो यक्ष हिँडिरहेका थिए And Indra looks at her and he sees she's so beautiful and he immediately recognizes her. He says, it's Uma, the wife of Shiva. र इन्द्रले जबदेखि यति सुन्दरी आजसम्म देखेको थिइनँ र उहाँलाई चिन्नुभयो भन्नुभयो कि उहाँ त साक्षात् उमा देवी हुनुहुन्छ शिवजीको पत्नी And because Shiva is the greatest demigod, he is much higher than Indra, and because Uma is so respectable, so Indra comes to this woman in a very humble mood with folded hands, and he looks at her and he says, "Oh, beautiful Uma, can you please tell me who this yaksha was?" र यति सुन्दर युवतीलाई साक्षात् उमा देवी हो भनेर चिनिसकेपछि किनकि उमा देवीको स्थान त इन्द्रभन्दा धेरै माथि उच्चस्तर स्थान छ त्यसकारणले उहाँले चाहिँ इन्द्रले गएर चाहिँ उमा देवीलाई प्रणाम गर्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो हे उमा देवी बताउनुस् त यो यक्ष अघिको थियो नि को रहेछ त्यो And this Uma looks at Indra and she says, it was God. र उमा देवीले इन्द्रलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो उहाँ त भगवान हुनुहुन्थ्यो And then Indra, he realizes it was God. So, there is a very interesting, it's a very deep story. There is a very deep purport in this story. Actually, what is being described in this story, our attempts to understand the nature of God. One attempt to understand that there is God behind this, I can continue, it's too late. Or I can, huh? Yeah, okay, few minutes. I will explain, otherwise this story is not. The idea is that Agni is the demigod who is in charge of this earthly plane of existence. यो पृथ्वीको स्तहको जुन पनि नियन्त्रणकर्ता चाहिँ अग्निदेव हुनुहुन्छ Basically Agnidev is the representative of our empiric attempts to understand reality, scientific attempts. र अग्निदेवले चाहिँ हामीहरूको जुन भौतिक प्रकृतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक प्रशिक्षणहरूको मार्ग छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ To understand God or reality, actually when the scientists they try to study the reality, they try to understand God. They try to understand the cause of all causes. Because what is science? Science is the attempt to understand the cause and the cause of the cause and the cause of the cause and ultimately the cause of all causes. किनकि यो विज्ञान भनेको के हो र विज्ञान भनेको कारण के हो र त्यो त्यसको कारण के हो र अन्तिममा सबै कारणहरुको पनि कारण के हो भन्ने कुरा Ultimately science is also the attempt to understand God. त्यसर्थ विज्ञान भनेको पनि भगवानलाई बुझ्ने प्रयास नै हो. So when Agni is rushing towards God and
trying to ask him who you are, and instead God asks him who you are. You please think who you are. Before asking me who I am, you should ask yourself who you are. I am a little jiva soul. त त्यस्तै गरी जसरी चाहिँ अघि दौडेर जाँदाखेरि रोकिए र उनले तपाईँ को भनेर सोध्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टे भगवानलाई सोध्नुभयो कि तिमी को हो भनेर। त्यसरी हामीहरूको प्रयासमा नि भगवानलाई बुझ्ने प्रयासमा भगवान को हुनुहुन्छ भनेर जान्ने भन्दा पनि म को हुँ तिमी को हो भनेर भगवानले सोध्नुहुन्छ। म त एउटा चुच्च सानो जीवात्मा हुँ भनेर बुझ्नुपर्छ। So when scientists, they're trying to do this akraman towards God, instead God kind of pushes them back, and asks them who you think you are, and they say, I'm great scientist, I'm Nobel Prize winner, I'm this and that, I discovered this. And ultimately they come back and they don't know the reality. They cannot understand the reality. यसै गरी वैज्ञानिकहरूले आफ्नो प्रयासमा भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् र जसरी उनीहरू आक्रमण गर्छन् एकदमै दौडेर अगाडि बढ्छन् तर अगाडि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ भगवान को हुनुहुन्छ भन्दा तिमी को हो, तिमी यो संसारको सानो एउटा वैज्ञानिक हो भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ। By your senses you cannot understand God. When people say, show me God, they're foolish people, because you cannot understand God by your senses. God is beyond this. As it is said here, He is nirgunah prakriteh param. He is beyond prakriti. र हाम्रो इन्द्रियहरूले हामीले भगवानलाई देख्न बुझ्न सक्दैनौँ। मान्छेले भन्छन् तिमी भगवानलाई देखाऊ, तर वास्तवमा हाम्रो यो जड इन्द्रियहरूले भगवानसँग बुझ्न सक्दैन। जस्तो कि यो श्लोकमा बताइएको छ प्रकृति परम, भगवान चाहिँ यो प्रकृतिभन्दा पर हुन्छ, हाम्रो इन्द्रियले भेट्न सक्दैन। So that's the first attempt, and the first attempt failed. The second attempt, when people try to understand God, they're trying to understand God through this esoteric means, this esoteric, this tantra or that tantra, by all these more subtle ways. र फेरि यो प्रयासमा विफल भइसकेपछि व्यक्तिहरू चाहिँ अरू तरिकाहरू अपनाउँछन्, जस्तो तन्त्र यन्त्र अरू विभिन्न प्रयासहरूद्वारा र यसरी भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछन्। Agni is the god of earth, of the earthly plane. Vayu is higher than Agni, and he is the god of this. There is this Bur, Buvah, and Swah. He is this Buvah. He is the next plane of existence, mental plane of existence. वायुदेव चाहिँ अग्निभन्दा माथिल्लो स्तरको देवता हुनुहुन्छ। जस्तो कि हाम्रो भूर भुव स्व छ, स्वर्ग छ, त्यसमा भूरलोकमा अग्नि छन् भने माथि भूवरलोकको चाहिँ नियन्त्रणकर्ता अग्नि वायुदेव हुनुहुन्छ। People try to understand God by their speculation, by meditation, like, Buddhists do. They try to understand that they fail in the empirical plane. They try to understand God by the mental attempts. त यो विभिन्न स्तरहरू हुन्छ, जस्तो भौतिक स्तर छ, मनोवैज्ञानिक स्तर छ। जब चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो भौतिक स्तरबाट विफल हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो मनोवैज्ञानिक स्तरबाट चाहिँ भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गर्छन्। बुद्धिस्टहरूले गर्ने गर्दछन्। Yeah, some people do meditation, some people take LSD, and LSD, they have some sort of, hallucination, and they think it's God. कोही व्यक्तिहरू ध्यान गर्छन्, कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एलआइसी लिन्छन् र त्यो एलआइसी लिइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै त्यो ढप्प बनाउँछ र उनीहरूलाई चाहिँ मैले भगवानलाई बुझेँ भने जस्तो। Or some people, if you go to Benares and you see this Naga Baba, they smoke this, whatever it's called, hemp. They smoke this ganja. र तपाईहरु बनारसतिर जानुभयो भनेदेखि देख्न सक्नुहुन्छ बाबाजीहरू चाहिँ आफ्नो गाँजा तानिरहन्छन्। Like Prabhupada, in one lecture, he explains this when Arjuna and Krishna were talking, and he says that Krishna didn't tell Arjuna, you sit on this chariot and you smoke ganja, and in this way you understand me. जस्तो कि शिला प्रभुपादले एउटा प्रवचन अर्जुन र कृष्णको संवादको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ कि कृष्णले त कहिले अर्जुनलाई भन्नुभएन कि हे अर्जुन तिमी यो रथमा बसेर गाँजा फुका अनि त्यसपछि तिम्रो सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर।
So this is the second attempt when you try to understand God through some mental speculation. It will fail. तसर्थ यो दोस्रो प्रयास हो जब हामीहरू आफ्नो मानसिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यो पनि असफल हुन्छ। Why? Because you also become proud. Scientists are proud. All these hippies, they're also proud. They think they can, all these tantrics, they're all proud. There is the pride. I can understand God. किनकि त्यहाँ पनि अहंकार छ। वैज्ञानिकहरू त अहंकारी छन्, साथसाथमा यो हिप्पीहरू पनि उनीहरू पनि अहंकारी छन्। ओ मैले भगवानलाई बुझ्न सक्छु भन्ने छ। By my own attempt. मेरो आफ्नो प्रयासद्वारा। And Indra, he represents, Indra, he is the god of sacrifice. र इन्द्र चाहिँ यज्ञको देवता हुनुहुन्छ। And sacrifice basically means the proper way to deal with this material nature. र यज्ञ भनेकै यो भौतिक प्रकृतिसँग राम्रोसँग कार्य गर्ने विधि हो। When we are proud, we try to exploit this material nature, but sacrifice means we are humble and we are trying to give instead of trying to get. जब हामी अहंकारी हुन्छौँ, हामी यो संसारलाई भोग गर्न चाहन्छौँ, तर यज्ञ भनेको बलिदान भनेको जब हामीहरू केही पाउनुको जग्गा दिन चाहन्छौँ। So in this allegorical story, Indra represents this third attempt to understand God, more proper attempt. र यो जुन कथा थियो, यो कथामा इन्द्रको प्रयासले चाहिँ यो सही मार्गलाई देखाउँछ। But then God disappears. र तत्पश्चात भगवान चाहिँ लुप्त हुनुहुन्छ। Why? किन? There is a very deep reason behind this. यसको पछाडि एकदमै गहिरो कारण छ। Because even though the third attempt is right, still something is missing in this third attempt. त यद्यपि यो तेस्रो प्रयास ठिक छ, तर पनि यो तेस्रो प्रयासमा पनि केही चीजको कमी भइरहेछ। God disappears and instead he sends. It is very clearly said in this Upanishad that God disappears, but he sent this Uma. He disappeared himself, but he sent Uma. त यो कथामा बताइएको छ कि भगवान स्वयं त अप्रकट हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ उमा देवीलाई पठाउनुहुन्छ। In other words, when God feels that somebody is the worthy candidate to understand me, he disappears, but he sends his representative. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि जब भगवानले देख्नुहुन्छ कि कोही वास्तवमा उहाँलाई बुझ्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ भने उहाँ त अप्रकट हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाउनुहुन्छ। To make us even more humble. ताकि हामी अझै विनम्र हुन सकौँ। Who is his representative? उहाँको प्रतिनिधि को हुनुहुन्छ? गुरुदेव। Yes, spiritual master. He sends guru. Uma means U-M-A. If you turn these letters, then you will have what? A-U-M. Om. त उमाको अर्थ के हुन्छ? तपाईले अंग्रेजी भाषामा चाहिँ UMA हुन्छ। त्यसैलाई तपाईले उल्टा बनाइदिनु भयो, उल्टो गरिदिनु भयो भने चाहिँ AUM ओम हुन्छ। So Uma means God's representative, and it's God representative who can really reveal to you God. You cannot really, even if you are humble, you cannot really understand God yourself without the help of the representative. तसर्थ उमा भनेको भगवानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र यद्यपि हामी विनम्र भए पनि भगवानको प्रतिनिधिको सहयोग बिना हामीले भगवानलाई पाउन सक्दैनौँ। And you come humbly to this representative of God and you ask him, who was this yaksha? Who is behind everything? Who is controlling everything? Who is who didn't allow Agni to burn this one blade of grass? Who didn't allow the Vayu to move this blade of grass? And the spiritual master says it was God. जब हामीहरू यो भगवानको प्रतिनिधि उमा देवीको समक्षमा अथवा गुरुदेवको समक्षमा एकदमै विनम्र भएर उहाँको अगाडि झुक्छौं र उहाँलाई प्रार्थना गर्छौं कि यो सारा घटनाको पछाडि चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, यो कसको शक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ अग्निदेवले एउटा घाँसको पत्तालाई डढाउन सकेनन्, वायुदेवले हल्लाउन सकेनन्, यो सबैको पछाडि को छ त? अनि त्यसपछि उहाँले बताउनुहुन्छ यो सबैको पछाडि वास्तवमा भगवानको हात छ। And only when you hear it from somebody, not yourself understand this, only when you hear it from somebody, then you understand, oh yeah, it was God. Now I understand. यस्तै कि तपाईले आफै अनुभव गर्नुहुन्छ
जब हामीहरूले प्रामाणिक व्यक्तिबाट श्रवण गर्छौँ उहाँले सुनेपछि चाहिँ हामी बुझ्छौँ ए वास्तवमा भगवान Now I understand that everything which happened, all my victories, whatever I achieved, all my achievements, all my success, God was beyond this. It was not me, it was Him. र त्यसपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि जति पनि मैले विजय प्राप्त गरेँ जे जे जीवनमा मेरो भयो यो सबैको पछाडि भगवानको हात रहेछ मेरो केही पनि छैन To really understand this on a very deep level and become real devotee, you have to hear it from the spiritual master, from Srila Prabhupada. You have to really hear it. तसर्थ यी कुराहरूलाई बुझ्नको लागि हामीले श्रवण गर्नुपर्छ श्रील प्रभुपादबाट गुरुदेवबाट So actually this story explains in a very deep way how we should approach in our attempts to understand God. This desire to understand God is in everyone's heart. But there is only one way to do this, by humbly serving the devotees of God, by humbly serving Srila Prabhupada or his representatives. त भगवानलाई बुझ्ने इच्छा त हामी सबैको हृदयमा छ तर यसलाई हामीले सफल गर्न सक्छौँ शुद्ध भक्तहरूको सेवा गरेर श्रील प्रभुपादलाई गुरु महाराजहरूको सेवा गरेर And then only you will understand who is God. Otherwise, if you try to do it by your own attempt, by some sort of meditation or some sort of Ashtakalya Lila, Smaranam or this or that, beyond what Srila Prabhupada is teaching us, it will fail. There is no doubt about it. तसर्थ हामीले आफ्नै तरिकाले म भगवानलाई बुझ्छु म कुनै ध्यानद्वारा चिन्तनद्वारा अष्टकालीय लीलाको बारेमा श्रवण गरेर यो गरेर त्यो गरेर आफ्नो गुरुदेवले प्रभुपादले सिकाएको भन्दा पनि अझै माथि जान खोज्छु भनेर हामी कहिल्यै सफल हुन सक्दैनौँ यसमा People say they have this idea, Prabhupada didn't give us everything. Let's try to do some other trick, let's do some other method. Prabhupada is Uma. He is Krishna's representative. He was sent to us. Nobody else was sent to us. He was sent to us to reveal us God. So that's the idea. कोही व्यक्तिहरू भन्छन् कि श्रील प्रभुपादले हामीलाई सबै थोक दिनु भएको छैन हामीले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ प्रभुपाद माथि तर होइन वास्तवमा श्रील प्रभुपादले हामीलाई कृष्णको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँ उमा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सबै थोक दिनु भएको छ उहाँको अनुसरण गर्न मात्रै हामीले पर्छ And he revealing us God in his books, basically. If we want to understand God, we should really carefully read how he explains every verse of Srimad Bhagavatam. And Krishna, being pleased with our humility and our sincere attempt to understand him, will reveal himself as he revealed himself to Indra. र श्रील प्रभुपादले आफ्ना पुस्तकहरूमा भगवानलाई बताउँदै हुनुहुन्छ भगवानलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई चिनाउँदै हुनुहुन्छ यदि हामीहरूले वास्तवमा भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ भने उहाँका पुस्तकहरूलाई अत्यन्त निष्कपट तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ अनि हामीले बुझ्न सक्छौँ So actually why I started telling this story, I said that Srimad Bhagavatam and every scripture of Vedas wants to give us some punch into our ego to make our egos less. So that's the idea of this verse and this whole Srimad Bhagavatam. Thank you very much. Srimad Bhagavatamको बारेमा मैले बताउनकै लागि किन यो बताइरहेको छु यो कथाको तात्पर्य यो हो कि श्रीमद् भागवतले हामीहरूको नाकमा चाहिँ मुक्का लगाइदिन्छ र हाम्रो अहङ्कारलाई घटाइदिन्छ ताकि हामी विनम्र हुन सकौँ र भगवानलाई बुझ्न सकौँ So thank you very much, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.